Hello, good afternoon to all of you. Good afternoon, teacher. Okay, we are going to start the session for today. Other session එක start කරන්න යන්නේ. All right. I hope you all have got the printed copies from the Cambridge College පුතා. Printed copies ටික හම්බුණාද හැමෝටම? Yes. Yes. Okay, do you all have that with you? Yes. Okay. So we all are going to practice all the tests because we all are having the exam in June. June month එකේ exam එක තියෙන නිසා පුතේ අපිට practice කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. And the other one is everybody should start on the cameras. හැමෝම start කරන්න ඕනේ camera එක. අම්මලගෙන් help එක නැතුව තමයි පුතේ මේ ටික කරන්න වෙන්නේ. මොකද නැත්තම් අම්මගෙන් help එක ගත්තොත් ඔයාලා answers ලියන්න exam එකේදී අම්මත් මමත් නැහැ. නේද? ඒ නිසා තනිවම තමයි පුතේ answers ලියන්න වෙන්නේ. You should have to try it because it's very important you all write the answers, these answers for those papers that you have got from the office. Office එකෙන් මේ වෙද්දි දීලා තියෙන sheets ටික complete කරන්න හේතුව තමයි පුතේ ඔයාලගේ exam එක June තියෙන නිසා. As you all have the exam, who is shouting? So as you all have the exam, you are going to write it alone. ඔය ඔක්කොටම තනිවම තමයි answers ලියන්නේ. ඇයි ඒ? තනියෙන් ලියන්නේ ඇයි? exam එකේදී ඔයාලා තනියෙන් තමයි exam එකට ලියන්නේ නේද? So it's very important you all to write it alone without taking help from your parents. Okay? Right. Parents lage help එක නැතුව අපි answer කරන්න try කරනවා ඔක්කොටම. අපි බලමු difficulties එන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට බලමු කොහොමද අපි එකට face කරන්න කියලා. The most probably writing paper එකට ඔයාලගේ පුතේ එන්නේ අපි pasting book එකේ කරපු words ටික. ඒ කියන්නේ from the beginning. අපි ගත්තොත් මුල ඉඳන්ම words ටික ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දී study කරලා තියෙන්න ඕනේ. මතකයි නේද ඔයගොල්ලන්ට words ටික? From my body අපි final lesson එකේදී teacher ඔයගොල්ලන්ට දුන්නා. What I have given you the last session. Yes, last session එකේ absentees ලා හිටියා. vocabulary දුන්නේ colors ටික තමයි දුන්නේ final session එකේදී. අද dictation දෙන්න තියෙනවා young learners. So I'm going to give young learners as dictation. All right. So are you all ready to start the lesson? Yes. Okay. So Dinita කියන device එකෙන් ඉන්නේ කවුද? Cameras on කරන්න පුතේ. Saditi, you should have to start on the cameras. You should have to start on the cameras, everybody. Yes, I think Mindev is there. Dinita, device Dinita. Yeah. Okay, cameras on කරගන්න miss. Okay. Microphones mute කරලා තිබ්බට කමක් නැහැ. Questions අහන වෙලාවට විතරක් microphone එක on කරගන්න. It doesn't matter. Okay, so first of all we'll write dictation. අපි මුලින් dictation ලියලා ඉමු නේද? Take the dictation books first. Take the dictation books. So you all have young learners as a dictation. Young learners, young learners we have already done. Vocabulary colors තමයි පුතේ අද තියෙන්නේ ඔයගලන්ට dictation වලට. So let's write colors. Okay, are you all ready? Yes. All right. So the first word is black. Number 1, black. Write the first word, black.
Yes, Sanuli, write the word black puta. Have you finished? Yes. Okay. Number 2, orange. Number 2, orange. Number 2, orange. Okay, number 3, pink. Number 3, pink. Pink. Next one, green. Next one, green. Green. Next one, yellow. Yellow. Next one, yellow. Next one, blue. 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 Next one is blue. Teacher. Yes. Why are you late? මුල්ලක මොකද්ද? First one is black. අයි පුතේ පරක්කු. Late වෙන්න එපා. තුනට පෙද්දිම එන්න. Okay. Right. First one is black. පළවෙනි එක black පුතේ ඉක්මනට ලියන්න එහෙනම්. Right. Okay. Number 2. Orange. Orange. Right. Okay. Next one, pink. Pink. Next one, green. Green. Next one, Sanditi, next one is yellow. Sanditi, Onara. Right. Sadeuma, Onara. Yellow. Right here. Right. Okay. Next one, blue. Right. Next one is brown. All of you write brown. 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 Next one, gray. Gray. Yes. Blue pute. Sixth one is blue. All right.
blue වලින් පස්සේ තමයි brown. After that, brown. Next one, gray. Gray. You can write both words. I have already given you 2 words. පුතා gray words දෙකක් දීලා තියෙනවා. Write both ways, darling. You should Yes. write both. Yes, both words, Puta. So next one is purple. Next one is purple. 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 The last word is red. The last word is red. Okay, so we are going to finish that from finish dictation from there. Dictation එතනින් ඉවරයි පුතා. You can close the book and give it to your parents. They will send it to me. Close කරන්න book එක. අක්කා හරි කවුද ඉන්නේ අම්මා තාත්තා sister or brother එයාට book එක දෙන්න. එයා send කරයි photos. Okay, so we are going to start the sheets that you have taken from the office. මේ වෙද්දි office එකෙන් හැමෝටම sheets හම්බෙලා ඇති. So we are going to start the test 1, practice test 1. So before start this, I need to tell you, this is very important, Puta. These are practice tests. මේවට අපි කියන්නේ practice test කියලා, because why? This is the structure that you want to face for the exam as well. Exam එකේදීත් මේ විදිහට තමයි පුතේ ඔයාගේ exam එක එන්නේ. So you should have to write the center number. Samaning center number එක එන්නේ LK001 කියන එක තමයි regularly මෙච්චර දවස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. LK001 කියලා, maybe it will change. සමහර විට ඒක change වෙයි. Candidate number එකටත් එනවා පුතේ මෙතන 017, 087, 012. ඒ විදිහට ඔයාලට candidate number එකකුත් එනවා. And finally, you should write here your full name. ඔයාගේ නම හරියට මෙතන ලියන්න ඕනේ. So please write the full name. Don't drop letters. Letters drop කරන්න නැතුව full name එක මෙතන ලියන්න ඕනේ. දැන් ලියන්න බලන්න හැමෝම full name එක අම්මලට කියන්න check කරන්න කියලා. Parents ලා ඉන්නව නේද පුතේ? අම්මලට කියන්න name එක check කරන්න කියලා හරිද කියලා. So you should write the full name. Then I will write like this. ඔයාගේ නමේ කැලි දෙකක් තියෙනවා නම් පුතේ මෙන්න මේ විදියට. දැන් ටීචර් ගේ තියෙනවා ජයනි සල්වතුර. දැන් බලන්න ජයනි කියනකොට J capital. First letter should be capital. සල්වතුර S is capital. හැමතිස්සෙම කැලි දෙකම පුතේ parts දෙකක් තියෙනවා නම් first letter එක capital ලියන්න ඕනේ. First letter should be capital. It's important. දැන් අපි ගත්තොත් හෂේන් තෝෂිත. හෂේන් තෝෂිත. හෂේන් H capital. තෝෂිත T capital. Then දහමි දහම්සා. දහමි D capital. දහම්සා D capital. Right? රණුලක නිම්නෝත්. එතකොට රණුලක R capital. නිම්නෝත් N capital. Metuli Sanalya, M capital, again, S Sanalya, S capital. So, Sanuli, Hansane, Sanuli. What's your full name, Sanuli? Sanuli? Hansane? ID. Sanuli, S capital, Gihansa, G capital. Purvi Aditya, P capital, again, Aditya, A capital. Hashen Tatsilu, H capital, again T capital. Tatsilu, T capital. Then Sanditi Onara, Sanditi S capital, Onara O capital.
සන්දිටි සදෙව්මා S capital ආයෙත් සදෙව්මා ලියද්දි පුතේ S එක capital වෙන්න ඕනේ. එතකොට කෙනුලි K capital දිහාරා D capital. Sorry, දින්හාරා D capital. ටීචර් සනුලිගේ සනුලි නෙහන්සා. සනුලි නෙහන්සා සනුලි කියද්දි S capital නෙහන්සා කියද්දි පුතේ N capital වෙන්න ඕනේ. Okay, now all of you write the names correctly. හැමෝම හරියට ලියන්න. So I hope I have already given the answers. හැමෝටම දුන්නා නේද names වලට? Yes. Okay, you will get a paper like this. මේ වගේ paper එකක් තමයි පුතේ ඔයගලන්ට එන්නේ. ඒතර paper එක එනකොට ඔයගලන්ට එනවා center number කියලා එකක් ලියන්න තියෙනවා. Candidate number කියලා එකක් ලියන්න තියෙනවා. Okay, ඒක ඔයගලන්ට exam එකට admission එක ආවට පස්සේ අපි ඔයාලට ඒක දෙනවා. Right? So this is practice test 1. There are 20 questions. You know, this is listening. Listening එකේ ඔයාලට questions 20ක් එනවා පුතේ. You will need color pencils or pens. Pens අපි use කරන්නේ නැහැ. Color pencils තමයි අපි use කරන්නේ. So this is test 1 part 1. මේක චුට්ටක් difficult. හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. Otherwise you can't get the full mark. Part 1, you will get a picture. Part 1 එකේ පුතේ මේ වගේ picture එකක් එනවා. You have the names. First name is Alice, Nick, Matt, Dan, Tom, Bill, and Jill. Everybody read. හැමෝම read කරන්න බලන්න මෙතන ඉඳන්. Names ටික read. Alice, Nick, Matt, Dan, Tom, Bill, Jill. Very good. Right, you know the names now. So you can see the picture here. So they are doing different kinds of work. එයාලා එක එක විදිහේ වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. So one is skateboarding also. Here you can say skateboard එකේ නැගලා එයා skating කරනවා. Right? Roller skating. We can call it as roller skating. And one of the boy is kick the ball. That's a football. Kick the ball. That's a football. Then there are two boys. One boy is chasing the other one. එක්කෙනෙක් පන්නගෙන යනවා අනිත් එක්කෙනා නේද? The boy who is wearing green t-shirt is chasing the boy who is wearing purple shirt. Purple shirt එක ඇඳන් ඉන්න එක්කෙනා පිටිපස්සේ දුවනවා. Right, there's another boy who is looking at the dog. Dog දිහා බලාගෙන ඉන්නවා තව boy කෙනෙක්. And there's another girl sit on the floor, sit on the ground and reading a book. තව girl කෙනෙක් ඉන්නවා books read කරනවා. This girl is looking at the person who is reading the book. මෙයා මොකද කරන්නේ? book එක read කරන කෙනා බලාගෙන ඉන්නවා. So you have the colors here. මෙතනින් තමයි පුතේ colors පොඩ්ඩක් check කරගන්න වෙන්නේ. ඔයාලට exam එකේදී හම්බ වෙන්නේ colored paper එකක්. Right? මේ වගේ color paper එකක් තමයි print out තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. Right? So no need to worry about it. So now look at the picture very well. දැන් ඔයාලා හොඳට picture එක දිහා බලන්න. I'm going to play the audio. Take the ruler and the pencil. Ruler එකයි pencil එකයි ගන්න. Cameras off කරන්න එපා because I need to check whether you all are doing it alone or not. තනිවම කරනවද නැද්ද කියන එක check කරන්න අවශ්‍යයි. So don't take help from your parents. Parents ලගෙන් help එක ගන්න නැතුව තනිවම answers ලියමු, right? දැන් ඔයාලගේ microphones mute කරගන්න පුතේ නැත්නම් කාටවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ mic එක mute කරගන්න. Now listen. ඔයාලට පුළුවන් නම් earphone එකක් use කරන්න. If it is better to use a earphone or headphone if you can. පුළුවන් නම් earphone එකක් හරි headphone එකක් හරි use කරන්න. Then you can
hear it clearly. පැහැදිලිව අහන්න පුළුවන් එතකොට. Can you understand? Okay, now listen. Hello, this is the Cambridge English Starters Listening Test 1. Part 1. Look at part 1. Now look at the picture. Listen and look. There is one example. Here's a photo of me and my friends, Miss Brown. Oh, yes. Who's that? The boy with the ball? His name's Nick. He's kicking a ball. Nick loves football. That's Give me 1 second, Puta. Give me 1 second. Okay, now continue. That is the example. Can you see the line? Don't do that. This is an example. Now you listen and draw lines. 1. There are two girls here. One is standing and one is sitting on the street. Who's the girl in the brown boots? Is she wearing a red dress? Yes, she is. This is Alice. She's very nice. 2. And the girl next to Alice is Jill. Is Jill reading a book? Yes, she loves reading. So do I. 3. That's a beautiful dog. Yes, that's Tom's dog. Is Tom sitting next to the dog? Yes, that's right. He's looking at him. 4. Who's the boy with the skateboard? Is this boy wearing a hat? Yes. That's my friend Dan. Skateboarding is Dan's favourite hobby. Listen carefully. 5. And what's the boy's name? He's running. Has he got black hair or brown hair? Oh, he's got black hair. His name's Matt. Matt is very funny. Okay, now you can listen again and check your answers. Now listen to part 1 again. 1. There are two girls here. One is standing and one is sitting on the street. Who's the girl in the brown boots? Is she wearing a red dress? Yes, she is. This is Alice. She's very nice. 2. And the girl next to Alice is Jill. Is Jill reading a book? Yes, she loves reading. So do I. 3. That's a beautiful dog. Yes, that's Tom's dog. Is Tom sitting next to the dog? That's right. He's looking at him. 4. Who's the boy with the skateboard? Is this boy wearing a hat? Yes. That's my friend Dan. Skateboarding is Dan's favourite hobby. 5. And what's the boy's name? He's running. Has he got black hair or brown hair? Oh, he's got black hair. His name's Matt. Matt is very funny. That is the end of part 1. Okay, now I hope you all have finished it. Then give the papers to your parents. අම්මට දෙන්න පුතේ red pen එකක් අරන් අම්මා මාක් කරයි.
Don't mark it by yourself. ඔයාලා mark කරන්න නැහැ. අම්මා හරි අක්කා අයියා තාත්තා ඉන්නවා නම් එයාලට කියලා mark කරන්න. Yes. Yes පුතා. ඔව්. අනිත් අයටත් එහෙමද? පුතේ ඔයාලට ඇහුන්නේ නැද්ද? ක්ලියර් Hello. ඇහුනේ නැද්ද හැමෝටම? ඇහුනේ නෑ ටීචර්. ඇහුනේ නැද්ද හැමෝටම? I will play once again. එකපාරක් play කරන්න. ඔව් සමහර අයට ඇහිලා සමහර අයට නෑ. Signal drop එකක් වෙන්නේ නැති. මම එකපාරක් තව play කරන්නම් පුතේ. මේක මොකද දෙපාරයි ඔයාලට play කරන්න පුළුවන්. This is the last time, okay? අනිත් අයගේ mute කරගන්න. මේ mics mute කරගන්න. This is the last time. Part 1. Look at part 1. Now look at the picture. Listen and look. There is one example. Here's a photo of me and my friends, Miss Brown. Oh, yes. Who's that? The boy with the ball? His name's Nick. He's kicking a ball. Nick loves football. That's good. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. 1. There are two girls here. One is standing and one is sitting on the street. Who's the girl in the brown boots? Is she wearing a red dress? Yes, she is. This is Alice. She's very nice. 2. And the girl next to Alice is Jill. Is Jill reading a book? Yes, she loves reading. So do I. 3. That's a beautiful dog. Yes, that's Tom's dog. Is Tom sitting next to the dog? Yes, that's right. He's looking at him. 4. Who's the boy with the skateboard? Is this boy wearing a hat? Yes. That's my friend Dan. Skateboarding is Dan's favourite hobby. 5. And what's the boy's name? He's running. Has he got black hair or brown hair? Oh, he's got black hair. His name's Matt. Matt is very funny. Okay. Now have you finished? Yes, that's to parents and they will mark the sheet. I will put the answers here. Then Alice is the girl who is wearing red dress and brown boots. So you can see this is Alice. So Jill is the girl who is reading a book and sitting on the ground. Next one, Dan. Dan is the boy who is skateboarding. So you can see the boy who has got a skateboard and he is skateboarding. So that is Dan. Next one is Tom. Tom is the boy who is with a dog. Tom is the boy who is with a dog. Then Matt is the boy who is running with black hair.
with black hair. So these are the answers. Please parents check this by looking at the screen. Screen එකේ answers දාලා තියෙනවා. Parents ලාට කියලා check කරගන්න පුතා. And you can put marks for this out of 5 out of 5. පහෙන් පහම තියෙනවා නම් පහෙන් පහයි කියලා දාන්න පුතේ. අඩු වෙලා තියෙනවා නම් 2 4 3 1 තියෙනවා නම් එහෙමත් දාගන්න අම්මට කියලා. Good. Very good. Yeah. So, who has got 5 out of 5? පහෙන් පහම තියන අය කවුද ඉන්නේ? Sanuli. Sanulaka. Good. Hashen, Tatsilu or Toshita? Both? Yes. Okay, I'll ask from you. Purvi, how many answers are correct? 5? Yes, good. Purvi, 5 out of 5. Yes. Yes, teacher. Okay. Pranulaka? Yes, teacher. 5. Yes, teacher. Okay. Hashin, Toshita, how many answers? Yes, are correct? teacher. 5 Maharida Pute. Yes. Yes. Okay. Kenuli, what about you? Kenuli, 5. Okay. Metuli, how many answers? 4. Here. එකක් වැරදුනාද පුතේ? Right. One mistake. Okay. Sanditi, how many answers are correct පුතා? 4. Sanditi සදෙව්මා. පොදගානේ. Sanditi කීයක් හරිද පුතේ? 4ද 5ද? අයියා කියන පුතේ සන්දිත සදෙව්මා 2. 2 වැරදිලා දනිත් ඒවා වැරදුනාද? Oh. අයියේ අහගෙන හිටියේ නැද්ද පුතේ? හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. Don't mistakes, okay? So Dahami, how many answers are correct? 4. 4 answers are correct. Sanuli, what about you, Sanuli? Sanuli Nehansa? Yeah, Hashen Tatsilu, how many answers are correct, Puta? All are correct. All are correct. Well done. Okay. Others also want to consider very carefully. හැමෝම හොඳට අහගෙන ඉන්න. Answers ලියන්න කලින් දෙපාරක් අහගෙන ඉන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. Right? So next one. ටීචර් කියන මින්දිව 3යි කියන. Mindiv. Yes, Mindiv. 3. 2 mistakes are here. Okay. ඊළඟට එහෙනවා ක්ලියර් නෑ ටීචර්. ඒ නිසානේ. හරි හරි. ක්ලාස් එකේ සමහරට ඊට වඩා හොඳට ඇහෙනවා Oh, ඇති මේ ඒක තමයි. issue එකක් ඇති මොකක් හරි බලමු අපි. Right. Turn to part 2 පුතා. This is part 2. So you can see there are 2 examples. Examples දෙක ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ නැහැ. මම classroom එකේදී ඒක ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම කියනවා. Don't write 2 examples. Examples ලියන්න එපා. Number 1 ඉඳන් තමයි ඔයාලා ලියන්න ඕනේ. So everybody listen carefully. හොඳට අහගෙන ඉන්න. Mute කරන්න. නෑ නෑ පැන්සලි. ඔන්න අහගෙන ඉන්න. Part 2. Look at the picture. Listen and write a name or a number. There are 2 examples. Hello, Tom. Is that your robot? Yes. His name is Alex. It's my favorite toy. Can you spell his name? Yes, I can. It's A-L-E-X. That is the example. Don't write it. How old are you, Tom? I'm 10. 10. 10? That's right. Okay, now turn to next page. Can you see the Number 1. answers? Now you listen
and write a name or number. And how old is your robot? He's 3 years old. Sorry. How old is Alex? 3? Two. Have you got a sister? Yes, her name is Lucy. Is that Lucy? That's right. Three. Have you got many friends at school? Yes, lots. I have 8 friends. 8? That is a lot. Yes, it's nice to have good friends. Four. Has Alex got a friend? Yes, his friend's name is Sue. How do you spell that? S-U-E. Five. What can Alex do? He can write numbers. How many numbers can he write? 15? Sorry? 15? That's right. Okay, listen again. Now listen to part 2 again. 1. And how old is your robot? He's 3 years old. Sorry? How old is Alex? 3? 2. Have you got a sister? Yes, her name is Lucy. Is that Lucy? That's right. 3. Have you got many friends at school? Yes, lots. I have 8 friends. 8? That is a lot. Yes, it's nice to have good friends. 4. Has Alex got a friend? Yes, his friend's name is Sue. How do you spell that? S-U-E. 5. What can Alex do? He can write numbers. How many numbers can he write? 15? Sorry? 15? That's right. That is the end of part 2. All right. That is the end of part 2. Part 2 එක ඉවරයි පුතේ එතනින්. So most of you, I hope you have written the answers. සමහර අයට ඇහෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ devices වලත් ප්‍රශ්න ඇති. earphone දෙකක් use කරන්න පුතේ. හැමතිස්සෙම පුළුවන් නම් මේ earphone එකක් use කරන්න. එතකොට ඔයාට විතරක් වටපිටේ ශබ්ද නැතුව අහගන්න පුළුවන්. mobile phone එකක් නම් විශේෂයෙන් earphone දෙකක් use කරන්න. So how old is Alex? අම්මට දෙන්න paper එක දැන් බලමු. check කරයි අම්මා. How old is Alex? Alex is 3. THREE 3, or else you can write number 3. What's the name of Tom's sister? What's the name of Tom's sister? Lucy. Lucy. Very good. L-U-C-Y. L-U-C-Y. You can check the answers by using this පුතා. මේක බලාගෙන බලන්න check කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ answers. How many friends has Tom got? 8. Very good. 8. 8 friends. E-I-G-H-T 8, or else you can write number 8. E-I-G-H-T 8, or else 8 කියන numeral එක ලියන්න පුළුවන්.
Next one, what's the name of Alex's friend? What is the name? Sue. Sue. Answer is Sue. S-U-E, Sue. Last one, how many numbers can Alex write? It's 15. F-I-F-T-E-E-N, or else you can write 1, 5, number 15. So 5 out of කීයද කියලා දාගන්න. අම්මිට කියලා 5න් කීයක් හරිද කියලා දාගන්න. Okay, good. මම හිතන්නේ ගොඩක් අයගේ answers හරි ඇති. 5 out of 5 ඇති ගොඩක් අයගේ. මේ ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙන එක නම් පුතේ earphone එකක් චුට්ටක් use කරන්න. If you can't hear it well. හොඳටම ඇහෙන්නේ නැත්නම් earphone එකක් use කරන්න. So you all can score marks for this if you have listened to it carefully. හොඳට අහගෙන හිටියොත් ඔයාලට මේකේ total marks score කරන්න පුළුවන්. Okay? All right. So next one. Part 3. Next one is part 3. So listen carefully, okay? ඔයාලගේ mic එක mute කරගන්න. Everybody please mute your microphones. Part 3. Look at the pictures. Now and look. There is one example. What is Sam giving his father? It's my father's birthday, Anna. Are you giving him a book? No, I'm not. Well, are you giving him a camera? No, I'm giving him a baseball. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. What can Bill see at the beach? What a nice day at the beach, Bill. Can you see a boat? No, I can't see a boat. Can you see a spider? No, I can see a shell. 2. What is May doing? Is May in the kitchen, Ken? No, she's in the living room. Is she drawing a picture? No, she's singing. 3. What is Jill playing with? What are you playing with, Jill? Is it a frog or a crocodile? No, it's not green like them. Oh, well, is it a giraffe? Yes, it is. 4. What is Ben having for breakfast? Ben, do you want a banana or a mango for breakfast? A mango. Can I have some juice? We haven't got any juice. Do you want some milk? Okay. 5. What sport does Pat want to play? Pat, do you want to play tennis? No, not today. Well, do you want to play football? No, let's play basketball. Now listen to part 3 again. 1. What can Bill see at the beach? What a nice day at the beach, Bill. Can you see a boat? No, I can't see a boat. Can you see a spider? No, I can see a shell. 2. What is May doing? Is May in the kitchen? 1. What can Bill see at the beach? What a nice day at the beach, Bill. Can you see a boat? No, I can't see a boat. Can you see a spider? No, I can see a shell.
2. What is May doing? Is May in the kitchen, Ken? No, she's in the living room. Is she drawing a picture? No, she's singing. 3. What is Jill playing with? What are you playing with, Jill? Is it a frog or a crocodile? No, it's not green like them. Oh, well, is it a giraffe? Yes, it is. 4. What is Ben having for breakfast? Ben, do you want a banana or a mango for breakfast? A mango. Can I have some juice? We haven't got any juice. Do you want some milk? Okay. 5. What sport does Pat want to play? Pat, do you want to play tennis? No, not today. Well, do you want to play football? No, let's play basketball. All right. That is the end of part 3. Okay, now I am going to put the answers. Please check the answers by yourself. Parents are then put. What can Bill see at the beach? It's a shell. So answer is C. You have to put a tick. That means you have already put a tick to letter C. C eකට tick එකක් දාලා තියෙන්න ඕනේ. The next one, what is May doing? Answer is A. She is singing a song in the living room. She is singing a song in the living room. So these are the two answers. First two answers. Next page, question 3. So question 3, answer is a giraffe. Answer is C, giraffe. Next one, mango and milk. Answer is A. Next one is the last one. It's about basketball. Basketball. Answer is B. Answer is B. Make up with tennis. This one is football. This is basketball. So answer is B. So answers are in order C, A, B. Answers A විදිහේ order එකට තමයි එන්න ඕනේ. So please put how many marks that you have got out of 5. පහෙන් කීයක් ඔයා අරන් තියනවද කියලා බලමු. Next one is part 4. Here you want to take your color pencils to color it. Color pencils gonna put everybody take your color pencils to your hand and we are going to start it now. Okay, this is the last listening part. මේ තියෙන අන්තිම listening part එක. So I'm going to give you the chance. You want to listen and color. Part 4. Look at the picture. Listen and look. There is one example. Can you see the cat on the desk? On the desk? Yes. Color that cat red. Red? Okay. Can you see the red cat on the desk? This is an example. Now you listen and color. 1. Look, do you see the cat next to the computer? Where? Next to the computer. Oh, yes. I see it. Color it gray. Two. Can you see the cat in front of the radio? Yes. Well, color it green. Which color? Green. The cat in front of the radio.
3. Do you see the cat under the painting? Yes. Would you like to color that cat yellow? Okay. A yellow cat under the painting. 4. Look, there's a cat between the piano and the bookcase. I see it. Can I color it purple? Yes, you can. Okay. The cat between the piano and the bookcase is purple. 5. Do you see the toy cow? Yes. There's a cat sitting on it. That's right. Color that cat brown. Which color? Brown. The cat sitting on the toy cow. Okay. What a beautiful picture. Okay, listen again and check your answers. Everybody listen. Teacher, Yes. Now listen. අන්තිම කල එක මොකද්ද? දැන් ආයෙ යනවා පුතේ අහගන්න. 1. Look, do you see the cat next to the computer? Where? Next to the computer. Oh, yes. I see it. Can I color it gray? Yes, color it gray. 2. Can you see the cat in front of the radio? Yes. Well, color it green. Which color? Green. The cat in front of the radio. 3. Do you see the cat under the painting? Yes. Would you like to color that cat yellow? Okay. A yellow cat under the painting. 4. Look, there's a cat between the piano and the bookcase. I see it. Can I color it purple? Yes, you can. Okay. The cat between the piano and the bookcase is purple. 5. Do you see the toy cow? Yes. There's a cat sitting on it. That's right. Color that cat brown. Which color? Brown. The cat sitting on the toy cow. Okay. What a beautiful picture. That is the end of the Starters Listening Test 1. Okay, now I'm going to tell you the colors. Give the papers to parents. Now, the cat which is next to the computer. Computer ke ha patte innawa puthe cat kenek. So we are going to color it with gray color. You should use gray color. I don't have yet gray color. Alu පාට teacher ගාව නෑ පුතේ. ඔයාලා use කරන්න මෙන්න මේ cat. මෙන්න මෙයා next to computer. මේ computer gray color දාන්න. This one. අලු පාට. The cat who is in front of the radio is green color. So you can use green color to color this cat. This one, I can't color it nicely, Puta, because I don't have
Much nice tool. So you want to color it nicely. Next one, there is a cat under the painting. It's yellow color. This is the cat which is under the painting. So it should be yellow color. You want to use yellow. Yellow color. Then there's a cat between the bookcase and the piano. Bookcase එකයි piano එකයි මැද ඉන්නවා පුතේ cat කෙනෙක්. It's purple color. Purple means දම් පාට. Next one, there is another cat on the toy cow. Toy cow ge උඩ ඉන්නවා කෙනෙක්. It's brown color. What is the color? Brown color. Dumburu පාට. So you can see the first one next to computer, gray color. In front of radio, green color. Under the painting, yellow color. Between the bookcase and the piano, purple color. On the cow, brown color. So put 5 out of how many answers are correct. කීයක් හරිද කියලා පුතේ answers දාගන්න අම්මලාට කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලගේ questions තියෙනවා 20ක්. 20න් කීයක් හරිද කියලා දාගන්න. Total count එක කීයද කියලා දාගන්න පුතේ 20න් කීයක් හරිද කියලා. How many answers are correct? Total count එක මේ ඉස්සරහින් දාගන්න. ඉස්සරහින් දාගන්න 20න් කීයක් හරිද කියලා. Sanidhi, how many answers are correct පුතා? First මෙතනින් දාගන්න පුතේ. මෙතන කැමති තැනකින් දාගන්න මේ white background එකේ. Sanidhi answers කීයක් හරිද පුතේ? සදෙව්මා? 15. Okay, 5 minutes. Purvi, how many answers are correct? 20. Okay, 20 out of 20. Yes, Methuli, how many answers are correct, Puta? 19. Ek mistake එකක් තිබුණාද? Okay. Dahami, how many answers are correct? 15. 18. Okay, 18. Hashen Tatsilu, how many answers are correct, Puta? 20. Huh? 20. 20, yeah. All answers are correct. Good. So next one, Hashen Tatsilu, how many answers are correct? Sorry, Hashen Toshita. Toshita, how many answers are correct? 19. One mistake. Okay, Sanuli, how many answers are correct, Puta? 18. 18. 2 mistakes are there. Okay. Then Kenuli, how many answers are correct? 20. 20. Very good. Then Pramudita, how many answers are correct? ඔයා first එකට හිටියේ නෑනේ පුතේ. 12යිද හරි කියේ? Only 12. 12. First එකේ වා හිටියේ නැති නිසා තමයි drop වෙන්නේ නැත්තේ ගොඩාක්. Mindiv, how many answers are correct? Mindiv? Onara? 15. Okay, 15. 5 mistakes. 18. Okay, Onara 18. Yes. Okay, right. So most of you have got few mistakes. Sorry? Ranulaka 19. කවුද පුතේ? රණුලක. රණුලක. තව චුට්ටෙන් අමතක වෙනවා නේ ටීචර්. රණුලක 19. One mistake. Yes. Okay, එකක් තියෙනවා නේද? Right. බලමු අපි ඊළඟ එකේ mistakes අඩු කරගන්න ඕනේ. All right, now you have got the reading and writing paper as well.
දැන් ඔන්න ඔයාලට ඊළඟට තියෙනවා පුතේ reading and writing paper එක. ඒකෙත් සම්පූර්ණ නම ලියන්න. You should write the full name here. Full name එක ලියන්න. And start to write answers from part 1. දැන් කවුරුත් අම්මලගෙන් අහන්නේ නෑ read කරන්නේ කොහොමද? මේක මොකක්ද? කිසි දෙයක් අහන්න බෑ. You want to read it alone. තනිවම read කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. You can't ask from your parents. So write first one, look and read, put a tick or a cross. There are two examples. Examples දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක බලන්න. This is a guitar. Yes, it's a guitar. These are trains. No, they are not trains. They are cars. Then answer is a cross. Now you should read and put a tick or a cross. දැන් කරන්න බලන්න හැමෝම. Don't take help from the parents. Parents ලගෙන් help එකක් ගන්න නැතුව කරන්න ඕනේ. Classroom එකේ දැන් ඔයාලට teacher help කරන්නේ නැහනේ. These are goats. Okay, okay. Okay, you finish it. Okay, wait. Wait and finish it. I have finished. Teacher, I have finished. Okay, wait for the others. All right. Teacher, I have finished. Okay, wait. අක්කොම ඉවරනකන් ඉන්න ඕනේ පුතේ චුට්ටක්. ඔෆ් කරන්න එපා. අයියා finish. ඉන්න ඔයා ඉන්නවා කෑම ගා ඉන්න. මෙතනද ඉන්නේ. වටන්න එපා. Teacher, බලන්න ඔබේ පේන්නේ. Okay, now I'm going to put the answers. Give the paper to your parent. අමලට දෙන්න පුතේ check කරන්න. Don't keep it with you. This is a tree. This is a tree. Yes, it's a tree. You want to put a tick. Then you can see a tick here. මෙතන tick එකක් දාලා තියෙනවා. Red pen එකක් අරගෙන අමිලා tick එක දායි. Next one. This is a skirt. Is this a skirt? Is this a skirt? No. No. What is it? What is it? The hat. Answer is a cross. Answer is a cross. All right. Next three sentences. These are tigers. These are tigers. Then you should put a cross. These are not tigers. These are snakes. This is a baby. Yes, it's a baby. Oh, එතන ඉන්නේ baby කෙනෙක්. Then answer is a tick. These are goats. Then you should put a tick. Then that is also correct. So everybody put 5 out of how many answers are correct. කීයක් හරිද කියලා පුතේ ඔයාලා දාන්න අම්මලාට දෙන්න. 5න් කීයක් හරිද කියලා. හරිද? Okay, now next one. You want to read and write yes or no.
So this is the picture. You can see the picture here. On a picture එක තියෙනවා පුතේ, you want to write yes or no. Yes the no ද කියලා ලියන්න තියෙන්නේ. You can do it alone. තනිවම කරන්න ඕනේ. Don't ask from your parents. Read the sentence and write yes or no. Try to read it. තනියම read කරන්න උත්සාහ කරන්න. First two examples. There are 5 children in the classroom. Yes, there are 5 children in the classroom. Hari, පහක් ඉන්නවා. Without teacher නැතුව children ලා ඉන්නවා පහ. The teacher is standing next to the door. Is the teacher standing? No, she is sitting. So that is the answer no. Likewise, you should read the sentences and look at the picture, then write yes or no. Try to read it. කොහොම හරි ඔයා try කරන්න read කරන්න. classroom එකේදී මම කියනෝනේ letters එකතු කරලා read කරන්න කියලා ඒ විදිහට try කරන්න. කාගෙන්වත් answer එක ගන්න උත්සාහ කරන්න නැතුව. Because we all are not at the examination hall. අපි exam hall එකේ නැහැ. අපිවත් අම්මවත් නැහැ. ඒ නිසා don't take the help from anyone. Try to read and understand. Wearing citing numbers. A boy is writing numbers on the board. Yes. Holding helicopters. Have you finished? Everybody, have you finished? Or still writing? තාම ලියන අය ඉන්නව නම් ලියන්න. Can only finished. Okay. Read it slowly. කලබල වෙන්නේ නැතුව හිමීට read කරන්න. බැරි නම් ආයෙ read කරලා yes or no කියලා add කරන්න. Finish, teacher. Teacher, finish. Not finish. It should be finish. First sound. First sound පුතේ. Right. Okay. What about the others? Anita ඉවරයිද? Yes. Yes. Yes.
Okay. Kanditi Onara, have you finished? I can't see you. Hi, Pute. Teacher, Yes. number 4. Okay, continue. I can see some of you are still writing, so you can continue with. Continue, Karanna. Tree, purple. And All right. Now I hope you all have finished. Give the sheets to your parents. A girl has got a pencil and a ruler. Yes or no? No. Yes. No. Answer is no. You can see the answer here now. N-O, no. The teacher is eating a banana. Is the teacher eating a banana? no. No. What is it? මොකක්ද පුතේ teacher කන්නේ? Yes, it's an Orange. orange. Yes, it's an orange. The boy is writing numbers on the board. Yes. Yes. The boy is writing numbers. You can see he's writing numbers on the board. A girl is holding a helicopter. A girl is holding a helicopter. Is that true? No. She's not holding a helicopter. 3 people are wearing glasses. 3 peoples. Yes, 1, 2, 3. Yes. Yes, 3 people are wearing glasses. Teacher and 2 students. Then answer should be yes. Answer Yes. should be yes. Yes. So answers are in order. No, no, yes, no, yes. So put 5 out of how many answers are correct? How many are, sorry, කීයක් හරිද කියලා පුතේ ලියා ගන්න 5 out of 5. All right, have you all checked it? හැමෝම check කරාද? Yes. Okay. Yes. All right, let's move to the next one. So these are clothes that we have learned. Clothes අපි ඉගෙන ගත්තා. At the clothes shop කියන lesson එකේ මේ වෙද්දි හැමෝගෙම spellings මතක තියෙන්න ඕනේ හැමෝටම. So jeans, J-E-A-N-S, jeans. You can take the words from here. Sorry, letters from here. Letters මෙන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන් පුතේ ඔයගලන්ට. අමතක නම්. Letters දීලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් try කරොත් sound එකට හරිය ලියන්න පුළුවන් මෙතනින් letters අරගෙන. හරිද? ඒ නිසා ලියන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. You have to write it. අනිවාර්යෙන්ම ලියන්න ඕනේ. Okay? Now start to write it. හැමෝම ලියන්න බලන්න. First one has done for you. It's jeans. So you should write from number 1. 1 to 5. So you can find the letters from here. Do it alone. Don't take help from your parents. Okay? ඔයාලට හොඳට කියන්න පුතේ parents ළඟින් help එක ගන්න එපා. වැරදුනාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. වැරදුනොත් ආයෙ ඔයාලා ඒක බලනවනේ මේක වැරදි මම පාඩම් කරන්න ඕනේ කියලා.
අමල කියලා දීලා ලිව්වොත් පුතේ ආයෙ ඔයා ඒක බලන්නේ I can do that. මට ඒක පුළුවන්. කියලා ඔයා ටික් එකක් දාලා තියෙන නිසා ඒක skip කරනවා. එතකොට exam එකටත් ඒක ආවොත් එහෙම ඔයාට කවදා හරි වැරදෙනවා. ඒ නිසා වැරදුනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තනිවම answers ලියන්න. If you can write down without looking at the letters, then you write it. Finish. Okay, wait for the others. ඕවගේ ඉතින් හොඳට ඉවරයක් කරන පාඩම් කරනවා කියන්නේ. Okay, wait for the others. Finish, teacher. Okay,
Have you all finished? Anybody is there who is still writing? No. Have you all finished? Yes. Okay, good. All right. So let's write the answers. අපි එහෙනම් answers ලියමු. Papers දෙන්න පුතේ අම්මලාට. So the first one is dress. D-R-E-S-S. D-R-E-S-S. We write like this. D-R-E-S-S. Next one, sock. S-O-C-K. Sock. Next one, trousers. T-R-O-U-S-E-R-S. Trousers. Blanks උඩට එන්න ඕනේ පුතේ. ටීචර්ට ස්පේස් ගොඩක් තියන්න අවශ්‍ය මේ බැරි නිසා මෙහෙම ලියලා තියෙන්නේ. ඔයාලම එක blank එකක් උඩ එකක් ලියන්න. Next one, skirt. S-K-I-R-T. Skirt. S-K-I-R-T. Next one is the jacket. J-A-C-K-E-T. Jacket. So I hope you all have got correct answers. Dictation නැත්නම් vocabulary study කරපු අයට ඔක්කොම answers තියෙනවා ඇති. නේද? Okay. Now put 5 out of how many answers are correct. පහෙන් කීයක් හරිද කියලා ලියන්න පුතේ. Everybody check the answers. හැමෝම making answers check කරගන්න. Parents ලට දෙන්න. check කරලාට පස්සේ numbers answers කීයක් හරිද කියලා දාන්න කියලා කියන්න. Okay, I will ask the total marks from you out of 25. 25 වලින් කීයක් හරිද කියලා මම හැමෝගෙම අහන්නම්. Okay, right. Let's move to the next one. Next one is part 4. It's the garden. You should read it. එකින් එක කියවන්න ඕනේ නැතුව බෑ කරන්න පුතේ. The words are houses, heights, trees, elephants, tennis, children, frogs, and flowers. This is about the garden. Garden එක ගැන තියෙන්නේ. You want to read and find the answers from this box. මෙන්න මේ box එකෙන් පුතේ ඔයාලා answer එක find out කරගන්න ඕනේ. You can take the answers from this box. Many houses have a garden. ගොඩක් houses වලට පුතේ garden එකක් තියෙනවා. Many houses have a garden. In a garden, there are big blank with apples on them. Apples තියෙනවලු ඒවායේ. එතකොට බලන්න පුතේ මොකද්ද answer එක එන්නේ කියලා. Write that apples තියෙන්නේ මොකේද? So you want to find it from this box and write it down here. All of you should write the answer. First read the passage and find the answers and write it. Try to read it alone. Don't take the help from your parents. I have already told you why you can't take the help from your parents. I parenting help එක ගන්න බැරි කියන එක මං කිව්වා. මේකේ ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත වචන තියෙනවා පුතේ. Yellow, purple, animals, children, flying, reading. මේ ගොඩක් words අපි picture book එකේ ඉගෙන ගත්ත ඒවා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට read කරන්න පුළුවන්.
Nice. Dot. For. O. Z. Yellow. Yellow. And paper. Kite. Paper. Kite. Kite. There is some animals to eat, like snakes and bees. They look neat. This one. Look and look and look.
Have you all finished? So I hope now you all Yes. Okay. කවුරු හරි තාම ලියන අය ඉන්නවද? සන්දිති තාම ලියනවද පුතේ? සන්දිති, සදෙව්මා and Onara? Yes. Okay, continue. Continue that. Teacher. Okay, Sanditi, Onara, have you finished? Yes. Okay. Now give the sheets to your parents. Sam කරන අය ඉන්නවද? Yes. ලියන්න පුතේ answers ලියන්න. You want to read it alone? තනියම ලියන්න. අමිලට කියලා දෙන්න බෑ. දැන් කියලා දුන්නොත් අමිලටත් punishment එකක් දෙන්න වෙනව නේද? ඈ? මේකයි පුතේ exam එකේ marks මට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අම්මලා කියලා දුන්නොත් ඒ නිසා අමිල කියලා දෙන්නේ නැත්තේ. ඔයාලා තනියමම කරන්න. Try to read the word by using, that means by using letters. සමහර words නම් ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දාන්න ඒවා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්තා. පාඩම් කරලා නැත්නම් ඉතින් read කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ නිකන්වත් මේ word එක children. Children කියන word එක අපි කරා my friend's birthday කියන එකේ. So you have to remember that. Children, children, children. The reading, playing, houses. So these kind of words are very familiar to us. So you should read it. ඒවා read කරන්න ඕනේ. Okay, have you all finished? Then give the sheets to your parents. Sheets parents ලට දෙන්න. First one, big trees. 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 With apples on them. On apples තියෙනවලු ඒවා මත. They have lots of red, yellow, and purple. මොනවද පුතේ? Red, yellow, and purple. What? Flowers. Very good. Flowers. 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 ඒවයි ගස්වල මලුත් තියෙනවා නේද? Different colors. Colors වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. There are some animals too, like black mice and birds. දැන් කියන්න බලන්න මොන animal ද ඉන්නේ කියලා ඔයගලගේ garden එකේ? Frogs. Frogs. Elephants ලා ඉන්නවද? Frogs. Can you see elephants? No. 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 Answer should be frogs. Mice and birds. Children enjoy flying there. What you can fly in the garden? Kites. Kites. Very good. Kites and running in the garden. They like reading and playing games like. What are the games? Yes, tennis. Very good. Tennis. Children like making houses for their pets too, right? So these are the answers. 1, answer is trees. 2, flowers. 3, frogs. 4, kites. 5, tennis. Mindev, what are you doing, Mindev? You want to listen? ආගෙන ඉන්න. That's 5 out of කීයක් බලන්න answers. How many answers are correct? Then you want to put it here. Parents වලට කියන්න මෙතනින් දාන්න කියලා. Okay, next one is part 5. So you can see the picture and you want to write the answers. Picture එක තියෙනවා. Picture එකේ තියෙන දේ බලලා answers ලියන්නයි තියෙන්නේ. What color are the armchairs? Orange color. India, දැන් ඔන්න punishment එකක් දෙනවා කෑ ගැහුවොත්.
How many children are there? Children la kiyak innawada? 1, 2. Then you can see 2 children in this picture. So they have already put the answers for the examples. Examples will answers dala tiyenne. You want to read the question and find the answer. First question එක read කරලා picture එකකින් answer එක ගන්න පුතේ. So the second and the third questions, look at this picture and write the answers.
Yes, next two questions, 4 and 5 from this picture. May pick- No, teacher. yes, may pick checking answers ලියන්න පුතේ 4 and 5 වලට. Teacher, finish. Okay, පුතා, wait for the others. Yes, Hashin, Tatsilu, have you finished? Yes, check your Yes. answers. Check කරගන්න පුතේ spellings හරිද කියලා. Check whether the spellings are correct or not. Finish, teacher. Okay, others. What about the others? ඔක්කොම ලියලා ඉවරද පුතේ? Yes. All right, let's write the answers. Give the sheets to your parents. What is the boy doing? Boy is reading. Boy is reading. So answer එක පුතේ read කියලා ගන්නත් පුළුවන්. Accept කරනවා අපි. Or else reading. Reading කියලා ගන්නත් පුළුවන්. Answers දෙකම accept කරනවා. Both answers are correct. Reading. Yes, Buddha. Next question. Turn to the next page. What is the woman standing on? මේ woman නැගිටලා ඉන්නේ හිටගෙන ඉන්නේ මොකක් මතද කියලා අහනවා.
So what is it? මොකක්ද ඒ? Yes, it's a chair. A chair. So you should write CHAIR, chair. How many pictures are on the wall? Pictures කීයක් wall එකේ තියෙනවද? 4. Yes, 4. 4. You can write number 4 or else FOUR. 4. Both answers are accepted. Next one. Who is pointing? Pointing කියන එක අපි කරලා තියෙනවා. The girl. කරනවා. Yes, the girl. GIRL, girl. මේ words අපි ඔක්කොම ඉගෙන ගත්ත words තියෙන at home එකේ chair, numbers ඉගෙනගෙන තියෙනවා, girl කියන එක ඉගෙන ගත්තා, my friend's birthday කියන එකේ. So what's the mouse doing? What's the mouse doing? Running. Yes, running. Answer should be running. RUNNING. Parents ලාට කියන්න පුතේ ටික එකක් දාන්න කියලා හැමෝටම. And the numbers උත් දාන්න. Teacher run බැරිද? Run is also can take. Run කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඩබල් නැහැ එතකොට රයිට් කියලාද ගන්නේ ආන්සර් එක රෝන් කියලාද මොකක්ද මිස්? රනින් කියනකොට ඩබල් එන් දාලා නැතුව 1 n තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ RUNING එහෙනම් මිස් මිස්ටේක් කියලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වැරදි දානවා මොකද ස්පෙලිං මිස්ටේක් එකක් තියෙන නිසා. ඒ නිසා මිස්ටේක් එක ක්‍රොස් එකක් يعني මේ මිස්ටේක් එකක් විදියට තමයි මිස් ගන්න වෙන්නේ ඩබල් එන් තියෙන්න ඕනේ. Okay. Okay. So check whether you have written double N here. Running කියද්දි පුතේ double N තියනවාද කියලා check කරන්න. Everybody. Okay, now put how many answers are correct and total marks පුතේ 25න් හැමෝටම parents ලාට කියන්න දාන්න කියලා. 25න් කීයක් හරිද කියලා total එක දාන්න front page එකේ. Reading and writing කියලා paper එකේ first page එක. Here, you want to put it here. 25 වලින් කීයක් හරිද කියලා බලන්න හැමෝම. Have you finished? Yes. 53. Yes, Hashen Tatsilu, how many answers are correct? Twenty-two, Hashen. Okay. Then Hashen Toshita, how many answers are correct? 20. 20. Okay. Pranulaka, how many answers are correct? 21. Okay. 21. Dehami, how many answers are correct? 23. 23. Mindiv, how many answers are correct? 15. Agada Pute, 15. 23 Mindiv. Yes, Sandita Sadevma, how many answers are correct, Sadevma? 15. Makadune Sanditi. Classroom mein all year one answers. Read kare nada. Haven't you read it? So you should read it, okay? Gedara akki tak read karanna one. Then akki read karana ne. Practice karanna one Sanditi. Sanditi Onara, how many answers? 19. 19. You also want to practice reading at home. Kenuli, how many answers are correct? 22.
22. Okay. Sanuli, how many answers are correct? 18. 18. What happened, Sanuli? මොකද උනේ? වැරදීනේ. මොකද උනේ? read කරේ නැද්ද? Okay, Purvi, how many answers are correct? Yes, පුතේ. දැන් parents ලා බනිනව නේද? කවන්න නැහැ මේ ඊළඟ දවසේ පාඩම් කරන්න කවුද නැත්තම් දැන් ඒ පාර අප්සෙට් යනවනේ කට්ටිය ගෙදරදී පාඩම් කරන්න හැමෝම නැත්තම් ඊළඟ දවසේ ටීචර් පනිෂ් කරන්නේ parents ලා නෙමෙයි. Yes, Methuli, how many answers are correct පුතා? 19. 19. Okay. You should also practice reading. Reading practice. Who else? තව කවුද Purvi? 20? යක් හරිද පුතේ? How many answers are correct? 20? 20. Okay. Right. හැමෝගෙම කිව්වද පුතා ටීචර්ට? Yes. All right. So, Pramudita, how many? 14. 14. මොකද උනේ? වැරදීනේ ගොඩක්. Reading practice කරේ නැද්ද ගෙදරදී? දැන් හැමෝටම පුතේ එක advice එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. You should practice all the reading parts ටික practice කරන්න මින්දේ වහගන්න වද දෙන්න එපා අම්මට. මේක online කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ classroom එකෙත් නෙමෙයි ඉන්නේ. දැන් මේ හරියට කරේ නැත්නම් exam එකේ marks අඩු වෙන එක විතරයි වෙන්නේ ඔක්කොටම. හොඳද? I can't get the responsibility. දැන් මේ ටිකේ ගෙදරදී ඔයගොල්ලෝ reading practice කරේ නැත්නම් responsibility ඔයගොල්ලන්ට තමයි එන්නේ. Right? That's why I have told you you want to study at home. ගෙදරදී study කරන්න කියන්නේ පුතේ. The pasting book that we did, pasting book එක study කරන්න ඕනේ. The other one is reading. Reading කරන්න දැන් teacher last week එකේ sheet එකක් දුන්න හැමෝම read කරාද? Last week reading sheet එක? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, take that reading sheet. Last week හිටියේ නැති අයට නැතුව ඇති. Last week එකේ මම reading sheets දුන්නා අලුත් ඒවා. Yes, what is the lesson that I have given you last week? මොකක්ද දීපු lesson එක? නෑ පුතේ ගිය සතිය ආවේ නෑනේ මට මයි කියන එක last week එකේ දුන්නා. ගිය සතිය ආපු නැති අයට නැතුව ඇති. කාගෙන් හරි යාළුවෙක්ගෙන් අරන් copy එකක් දාගන්න. So I have given last week what am I? What am I කියන එක last week එකේ දුන්නා. So this one, this sheet. තියෙනව නේද හැමෝගාවම? කාටද නැත්තේ පුතේ? Who haven't got? කාටද නැත්තේ? මට නෑ ටීචර්. ටීචර් Last week absent අයට නෑ පුතේ. ගිය සතිය ආපු නැති අයට නෑ. යාළුවෙක්ගෙන් sheet එකක් අරන් copy එකක් දාගන්න වෙනවා. ගන්න පුළුවන්ද? මොකද? print එකක් ගන්න ඉවන්න පුළුවන්ද? ඕකේ මම ඔෆිස් එකට දෙන්න කියන්නම් එහෙම වුණොත් print එකක් ගන්න print out එකක් ගන්න මේක PDF එකක් දෙන්න කියලා කියන්නම් ඕකේ? මටත් ඕනේ ටික. කවුද? කාටද පුතේ? දැහැමි. දැහැමි. ඕකේ. දැහැමි. හරි.
මං කියනම් ඔෆිස් එකට making print PDF එකක් එවන්න කියලා. Okay. So first Hashin Tatsilu, shall we start to read? Hashin, start to read Puta. Yes, read Karana one by one. Everybody should read. What am I? Can you tell me, please? When Little bit loud Puta. Chutta kata erala kiyana, I can't hear you. excuse me, what am I? Can you tell me, please? Okay. Were you on an elephant? I am elephant, and my body is very big. Your body is very small. Have you got big ears? Will Well. elephant have got big ears? No, you are an elephant. Sorry. Okay. Right. Elephant කියලා එනවනේ පුතේ first sound එක. Elephant. Okay. First sound. Okay. Next one. Okay. Good. Okay, Hashin. Excuse me, what Okay, am Buddha, I? thank you. Can That's you enough. tell me, please? Okay. Next week එකේ අපි ළඟ page එක ගන්නම්. Okay, right. Next one, Methuli. Shall we start to read this? Buddha, Methuli, start to read this page. All of you, page number 36. 36 Hamoma. Excuse me, what am I? Can you tell me? Please. Can you tell me, please? Where you Aunt and where you elephant. body is very big. Your body Body is very small. Have you got big ears? ears. Well, elephant have got big ears. No, you You aren't an elephant. Sorry. okay. You have to practice reading. Okay. තව චුට්ටක් practice කරන්න පුතේ. Okay. So next one is Hashin Toshita. Excuse me. What and can't What am I? can't why tell me please why where you Aunt an elephant I'm elephant කියලා වචනයක් නෑ පුතේ. Elephant. Per sound එකක් එන්නේ නෑ. It should be elephant. Okay. an
Elephant. Elephant. And my body is elephant. Okay. And my body is very big. Very bo- very body is very Big. some Practice කරේ නෑ නේද ගෙදරදී? sheet එක practice කරේ නැද්ද පුතේ? මොකද? හෂෙන් දැන් මට ගෙදරට එන්න වෙනවා. So next week ඉඳන් මම දැන් ගෙදරට එනවා හොඳේ? So everybody should study. Wait. නේද? Wait darling, wait, I'll take. can read. Wait. පුතා හැමෝම මතක තියාගන්න ඔය reading sheet එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. දැන් parents ලටත් බැහැයි කියලා හිටියොත් මම දැන් ගෙදරට එවනවා කවුරු හරි ආ. නැත්නම් teacher එනවා ගෙදරට reading කරන්න. So එතකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. If you haven't read මං ගෙදර එක්කන් එනවා හැමෝම. So you can't stay at home නේ. පාඩම් කරන්න නැති අය ගෙදර තියන්න බෑ. Next week එකේ හැමෝම ready වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න පුතා හෂෙන් තෝෂිත ඇහුණාද? Yes. Shane, you should have to practice at home. ගෙදර practice කරලා තියෙන්න ඕන නැත්නම් teacher එනවා. එක්කන් එනවා teacher ලා ගෙදර යවන්නේ නෑ. You have to stay here. අර hostel එකක දාලා වගේ තියලා practice කරලා තමයි ගෙදර යවන්නේ. Okay? So next week compulsory. Reading compulsory. Next one Kenuri. Excuse me, what am I? Can you tell me, please? No, I haven't. Well, you can't. I am elephant. I am an elephant, and my body is very big. Your body is very small. How you got big ears? Well, elephants have got big ears. No, you aren't an elephant. Sorry. Very good. Very good. She has done it well. So others also want to go like that. Then Hashen is good. Kenuri is good. Ella then other reading practice කරලා කියලා තේරෙනවා. මොකද doubt එකක් නැතුව කියවනවනේ නේද? එකක් දෙකක් words වැරදෙන්න පුළුවන්. ඒත් අනිත් ඒවා practice නැත්තම් තේරෙනවා පුතේ. කියන්නේ ඔයාලා මීට කලින් මේක read කළා නෑ කියලා. ඒ නිසා මම ගෙදරට එනවා practice කරේ නැත්නම්. So Purvi, shall we start to read? Yes, Puta, start. Yes, Purvi, start, Puta. Excuse me, what am I? Can you tell me, please? Well, you are an elephant. I'm an elephant, and my body is very big. Your body is very small. Have you got it? Yes. No, we haven't. Then, elephants have big ears. Yeah. You are an elephant. Sorry. Yes, darling, this one. Last paragraph. Well, elephants. Elephants have got big ears. No. You aren't an elephant. Sorry. Right. Good. Okay. She's also have done it well. Yeah, Hyundai. Then next one is Sanuli. Sanuli. Sanuli, shall we read, darling? toilet එකට ගිහිල්ලා තව චුට්ටකින් ආවම Okay. කියන්න. Okay. Right. So next one is Sanditi Sadeuma. Shall we start, Puta? Excuse me,
Yes. What am I? Can you tell me, please? Okay. Where you aren't an elephant? Elephant. I am elephant and my big body is very big. Your big body is very small. Having you got big ears? No, I haven't. Where elephants have got big ears? No, you aren't an elephant. Sorry. Yes, always try to say elephant, Puta. First sound, elephant. Okay. So next one is, okay, next one is Dahami. Shall we start? Teacher, the paper in it. Dahamige paper එක නෑ නේද? Pranulaka? What I am. Can you tell me, please? Where you are an elephant. I am an elephant and my body is very big. Your body is very small. Have you no body? Yes. Where elephants have got big ears. No, you are an elephant. Sorry. Okay. You also have practiced. Good. Next, Anuli. Yes, Pramudita. කවුද පුතේ? හරි පුතේ හරි. Okay. Sanuli, read that පුතා. Teacher මට කොලේ දුන්න. ඔයාට නැද sheet එක? Okay. So sheets නැති අය පුතේ පොඩක් මේ office එකෙන් ඉල්ල ගන්න මම කියන්නම් office එකට. Next one Sanditi Onara. Sanditi Onara. මිස් මොකක් කියලාද ඔෆිස් එකෙන් එන්නේ? Reading sheet එක කියන්නකෝ මම office එකට කියන්නම් දෙන්න කියලා. Reading sheet එක කියලා කියන්න මම කියන්නම් office එකට. Last week දීපු reading sheet එක දෙන්න කියලා. Okay, next one, Sanditi Onara. Shall we start to read? Read. Yes. Excuse me. Can you tell me, please? Well, you are elephant. I am an elephant and my body is very big. Your big body is have small. Yes, have you? Have you? Yes. Don't shout. I haven't. Well, elephants have got big ears. No,
on Mindy පුතා. Okay පුතා. L Okay මේ Anara. Good. Next on Mindy. ටීචර් කොලේ හම්බුන්නේ නැහැ ස්ක්‍රීන් එකේ යනවනේ ඒක බලන් කියන්න කියන්නද? පුළුවන්ද කියන්න පුතේ. කියන්න පුතේ. What? What am කියන්න බලන්න. What am I? Okay. Is me. Yes. One. Am. What am I? මොකද? Can. කියන්න බලන්න ඒක බලන්න. You. Tell me. Please. Please. Well. Well. You Aunt. aren't an elephant. Yes. I'm I'm an elephant and my body is කියන්න very. very Very. මොකද වෙන්නේ? big. No, I Haven't. haven't. Your Your body is very 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 Some small. small. Have you got big? You got You got got big? what? Yes. Yes. Well. Well. Elephant Elephant. have got big කියන්න. Big. Yes. 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 No. You Aunt. aren't an elephant. Elephant. શબ્દ કલર කියන්න. Sorry. Yes, good. Right, yeah, practice කරලා නැතුවත් read කරා. Good. So you can practice පුතා sheet එක හම්බුනහම ඊටු ටික practice කරන්න. So page number 37, 38 and 39 වෙනකම් practice කරන්න ඕනේ. Last week එකේ පුතේ ඔයගලන්ට අර pasting වලට sheets දුන්නා නේද හැමෝගෙම අතට? Numbers sheets එහෙම දුන්නා නේද? Yes. දීලා නෑ ටීචර්. ආපු නැති අයට කරන්න බෑ මිස් ආපු කට්ටිය. නෑ ගිය සතියේ කලින් සතියේ ටීචර්. ඔව් ගිය සතියේ කලින් සතියේ ගිය ආවේ සතියේ නෑ තිබ්බද නේද? පන්ති නෑනේ. නෑ නෑ ගිය සතියේ පළවෙනිදානේ ඊට කලින් ආවා. සතියේ කොරෝනා සතිය ආවද? ඔව්. එහෙනම් reading sheet එකක් තියෙන්න ඕනේ ඔය නේ. කොලේ නෑ ඒක දීලා තිබුණේ නෑනේ. නෑ දුන්නා හැමෝටම දුන්නා එදා. අර කොරෝනා ඉෂුව එක ආපු දවසේ අපි ලොක්ඩවුන් කරන්න කියන්නේ මේ වහනවා කියපු දවසේ ඒ sheet එක හැමෝටම දුන්නා. කොයි පුතේ දැන් මේවා? පුතේ දුන්නේ මම දැක්කේ. හැමෝගෙම ගාව ඇති sheets. චෙක් කර බලන්න කියලා. මම පොඩ්ඩක් බලන්න පුතේ. එදා numbers sheets දුන්නාද පුතේ ඔයගලන්ට මම? Yes. Yes. එහෙනම් හෂෙන් දාලා ගිහිල්ලත් හෂෙන් නෙමෙයි කවුද මෙයා දාලා ගිහිල්ලත් දන්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවා කියන්නේ. ඒ Numbers එක තියෙනවා. Right. Okay. Numbers sheets ටික ගන්නකෝ අතට. Numbers sheets ඇති. හැමෝටම දීලා ටීචර්. ඒක පුතේ next week එකේ ඔයගොල්ලෝ cut කරලා paste කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ pasting book එකේ. Okay. Number 1 to 20 තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එක page එකකට boxes 4ක් වෙන්න වගේම draw කරගෙන lines. මොකද කරන්නේ? You want to paste it and write the numbers. Then 1 කියලා paste කරලා you should write ONE1. Then paste number 2, then you should write TWO2.
So that's a homework. Yes, homework එක පුතේ ගොරවනවා කියලා සමහර අය message එකක් දානවා. Hashain also have sent a message. So you can leave Puta. That is the homework you want to do. Those are dictation next week. Right? Next week Puta 1 to 20 paste කරන්න ඕනේ. And also you have to study the spellings. Spellings study කරලා තියෙන්නත් ඕනේ. Dictation 1 to 20. Okay? Thundering තියෙන නිසා ඔයාලට leave වෙන්න පුළුවන් පුතා. Others, you should practice it and come. හැමෝම 1 to 20 මේ අලවලා ලියන්නත් ඕනේ numbers. You should write the words and study all the words from 1 to 20. එකේ ඉඳන් 20 වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ study කරලා තියෙන්නේ. But you should study it again. තව චුට්ටක් study කරලා එන්න ඊළඟ දවසේ. Do you have any questions to ask? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතේ අහන්න? No. Questions. Okay. Ranulaka, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද පුතා? No. Others? No. No questions. So everybody please. Hari. No question. Okay. Other pude teacher end karno session එක here also it's thundering and also raining. Because of that, it's before 10 minutes. So you can practice numbers at home and reading. Practice කරන්න ඕනේ reading. And next test එකේදී අද ගත්තට වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඔයාලා ගන්න try කරන්න ඕනේ. It's depending on reading practices. Reading practices වලින් තමයි පුතේ එක depend වෙන්නේ. So please study at home. See you next week. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. week. Bye, teacher. Bye. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Goodbye.